والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum. Learn Tajweed the easy way 3-minute series lesson 45B, in which we will practice Ayatul Kursi part 1. Let's take a motivational tip first. How amazingly rewarding the recitation of the Quran is. For every letter we get 10 rewards. So should we not then spend time to recite it correctly? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو. Allahu. Don't say ah. Don't say Allahu. Allahu. Ah is thin, lam is thick. Allahu. Can you repeat? Allahu. Allahu. La mad is there. I should be clear. La mad is there. La ilaha illa. Don't say illa. Illa hu. Alright, repeat. Allahu la ilaha illa hu. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي should be clear, ha should be clear, and الحي القيوم. When you mix الحي القيوم, qa is thick and high. قيوم, don't say قيوم. Repeat الحي القيوم. الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا mad is there. تأخذ, make sure the ta, that hamza is clear. تأخذه سنة ولا there is gunna there. ولا نوم, don't say نوم. نوم. Repeat. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. Lot of mudud are there. له mad is there. ما سما وما أرض. A is thin, ra is thick. Ar, and da is very thick and high. Ard. Okay, so repeat. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا, there is إخفاء there. إخفاء means غنى and two double stretch. من ذا الذي. Okay, it's not zallazi. The ladhi, man the ladhi. There is mad is there. The yashfa'u. Ayn should be clear. Yashfa'u. Indahu. Ayn should be clear. Inda. Ikhfa is there. Inda. Indahu illa bi'idhnih. Repeat. Man the ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. That's it. جزاكم الله خير والسلام عليكم.